Cześć, mam na imię Paweł. Przyjechałem tutaj, bo mam fajne rowery i trzeba się pokazać. My name is Evia and I'm from the Netherlands and member from the Chapaderos National Bicycle Club. And yeah, I started with riding a bicycle, the custom bicycles, because I looked for a different bicycle than the normal bicycles in Holland. And my son, he was a baby, I had to carry him with me, so it had to fit as well the baby to carry on the bicycle. And then slowly I started with the meetings and cycling with other clubs in the Netherlands. And I start to see all those beautiful creation of people and they make bicycles, and I like to build as well, and then just inspiration of building bicycles and meeting like here in Poland. We all gather from all different countries, all different jobs, works, and it doesn't matter. It's the idea of building your bike in your own taste. Even if you buy a frame from the shop, but you give it a twist, you paint it your own colors, you put your own wheels on it, and that's make it beautiful. And I love people, so I love to meet different kind of people, different kinds of nations, different kinds of cultures, and meeting like here in Poland. And we have a lot in the Netherlands, in France, in Germany, and in the States. You meet people, and there's nothing more beautiful to meet people. Mein Name ist Atze. Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Berlin. Ja, I'm a custom bike builder. Bardzo fajna atmosfera, są fajni ludzie, jest mnóstwo fajnych rowerów, każdy rower ma coś w sobie z autora i na pewno tym nie jest nudno. Są fajne wycieczki, jest super organizacja, jakby ta cała składanka się układa na Toruń i dlatego tu jestem. Met a woman, got engaged, time passed, wedding day. Then my feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I'd messed up, so I had to fess up that all I really wanted was just to get drunk as hell. My name is Christian Stolk. I'm from the Netherlands. I'm part of the bike club called the Chapaderos. A second year for us, both of us, and we enjoy it very much. Is it important for our lives? I think so, yes. We met in the custom bicycle scene 12 years ago. We got married 10 years ago. Yeah, right. Remember. My name is Adam Zdanowicz. I'm from Białystok, Poland. I'm a custom bicycle designer.
I met a lot of amazing people in the custom bicycle world. I also met people that encouraged me to do even crazier stuff, even more difficult designs, and I proved that it's possible to do the impossible. Mam na imię Michał, pochodzę ze Starogardu Gdańskiego. Rower customowy? Coś wyjątkowego. Ludzie się patrzą, oglądają jak za samochodami ekskluzywnymi. Mam na imię Grzegorz, chociaż mało kto już o tym pamięta, po prostu Oli. Jestem organizatorem Cruising Torún od 9 lat. Dlaczego? Dlatego, że zacząłem się bawić w rowery, zacząłem je przerabiać, zacząłem serwisować po przygodzie z przyjacielem rowery holenderskie, ale bardzo szybko mi się znudziły. Zobaczyłem w internecie, jak można bawić się rowerami i co z tymi rowerami można wyczyniać. Tak odnalazłem pierwsze postacie z custom świata. Wpadłem na pomysł, że trochę podpowiadany, że może warto byłoby zebrać tych ludzi w jednym miejscu. Spróbowałem, udało się. Udaje się już od 9 lat. Co mnie kręci? Kręci mnie to, że oni po prostu dalej chcą, że siedzą w warsztatach, że pracują w pocie czoła i w wielkiej tajemnicy, tylko po to, żeby raz do roku przyjechać, stanąć między sobą, pokazać, co wymyślili, a projekty z roku na rok są coraz lepsze i żeby rywalizować o miano tego najlepszego. To mnie kręci, bo to kręci ich. Tak naprawdę nakręcamy się nawzajem i myślę, że dopóki oni będą to robić, ja będę to organizował. I'm from Ukraine. My name is Oksana and nickname Stoka. Most of the people probably know me as Stoka. We met 10 years ago, even more. 12 years ago. 12 years ago, it's good, yeah. And because of the bicycle scene. And we love the bicycle culture. But the most important part, actually, it's about Torún right now. First year we've been here, it's last year, Yes. and it was amazing. It was a very good experience, Yeah, right? Good organization, good people. good people. That's the most important part, Um, probably. But about the custom culture, you meet so different and interesting and curious and creative people. So, how can you not want this? How can you not want this? You have to come here next year and enjoy this Yeah, Ollie did a great celebration job, party and cycling scene together because it's amazing. Thank you. Yeah, nice one.